Get it! Bem, já que estás aí a segurar a máquina, aproveito para fazer o intro. Onde é que eu estou? Não, mentira. Como podem ver, estamos aqui no Estoril, ao pé das casas de banho, porque até está pouco barulho, não é? E vamos, ou neste caso, estamos aqui no Estoril Classics. E pronto, bem-vindos a mais um vídeo do canal Chewed Cars. Sou o Bruno Maniac Felgas. Que intro mais podre. Mas pronto, cá está. Espero que gostem. Fiquem aqui o vídeo. Não esqueçam de deixar like, comentar, subscrever. Já sabem, o costume. E até já. But he missed the Imola race, so he was out of the championship because of that. And then Maxime Grenat was already crowned champion.
I saw the kids, they were really challenge, primarily for 50s and early 60s sports cars. Complete with Celony here. Be interesting to see what happens with John Spears in the costume on him, Mr. Jackson. He had problems yesterday. He should be one of the fastest runners.
It's a French victory for Armand Mills, second place for Jan Magnussen and Chris Ward, third place for Enrique Jumper. Welcome on the podium, Enrique and Marc Desimental. That was the podium of this classic endurance racing 1. E este é o pódio da classificação geral.